aim to maintain this upward trend and are committed to successfully hosting the 106th National Sports Festival next year. The Busan Development Institute, or BDI, and the Gangwon Institute held a joint seminar on collaboration in the marine industry yesterday at BDI. BDI President Shin Hyun-suk emphasized the goal of fostering mutual growth through ongoing cooperation. Gangwon Institute President Hyun Jin-kwon saw the seminar as an opportunity to learn from Busan's experience and develop Gangwon's marine industry with plans for practical collaboration. Busan City has opened an Indonesian Halal Certification Support Center at the Busan Export One-Stop Center. This center will help with a mandatory halal certification for food in Indonesia. The announcement was made by the Busan Economic Promotion Agency. Song Bok-cheol, the CEO of the agency, highlighted Indonesia's growth potential and its significance for local companies looking to expand globally. He promised to support local businesses in accessing international markets, including the new Halal Certification Center. Time for international news. Reports say that Iranian border guards shot and killed many Afghans trying to enter Iran illegally. The Iranian government denies these claims, which could increase tensions between the two countries. Afghan media, including Tolo News on the 18th local time, reported that over 200 Afghans were attacked by Iranian border guards on the 14th and 15th, resulting in several dozen deaths. The United Nations Assistance Mission in Afghanistan expressed concern about these reports, highlighting the rights of Afghan migrants under international law, and calling for a thorough investigation. Meanwhile, the Iranian ambassador rejected these allegations. Time now for the weather. Currently, it is 22 degrees Celsius and rainy. The temperature will average around 23 degrees this evening with more chances for showers. That's all we have time for this hour's news. Thanks for listening. You're listening to BEFM, 부산영어방송. Your best choice. BEFM, Busan 영어방송. Coming up next is For Your Busan with David Kim. BEFM, 부산영어방송. 1, 2, 3, 4. Kimbap, treasure hunts, talent shows, and games. When you think of a picnic or a field trip, what pops into your head first? Sure, going on a picnic is always a great time, but there's something special about the excitement of packing everything the day before. Even hearing the word picnic makes us feel happy and excited. So why not head out to one of Busan's many beautiful spots for a picnic before this lovely season comes to an end? Busan is full of fantastic places to discover. Well, good afternoon, everybody. This is David Kim, and welcome to For Your Busan. Let's kick it off with this song, Celebration by Kool and the Gang. 1, 2, 3.
a celebration to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate your party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world, come on! It's a celebration. Celebrate good times, come on! It's a celebration. Celebrate good times, come on! Let's celebrate. There's a party going on right here. A dedication to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate and party with you. Come on now. Celebration. Let's all celebrate and have a good time. Yeah, yeah. Celebration. We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? Everyone around the world, come on! It's a celebration. It's a celebration. Celebrate good times, come on! Let's celebrate. Come on now. Celebrate good times, come on! Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright, baby. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. Celebrate good times, come on! Celebrate good times, come on! It's a celebration. Celebrate good times, come on! Come on and celebrate tonight. 'Cause everything's gonna be alright. Let's celebrate. Celebrate good times, come on. Celebrate good times, celebration. Celebration by Kool and the Gang, our opening song here at For Your Busan. Good afternoon, everybody. Happy Friday, TGIF. Despite it, I know the weekend's going to be rainy and being cloudy, but still, it's Friday. Yay. Now, for many people, one of the most exciting days during school. So you got to rewind back here. Go back maybe 20, 30, 40 years ago, depending on how old you are. But during school days, what was your favorite day? And I guess for a lot of you might be, the day of the field trip. So what memories do you have from those field trips? Do you remember what lunch and snacks you packed, the games you played, or the places you visited?
I remember going to science museums, and I thought those were the best ones to go to because after the science museum, we got to go out, play in the field with the remaining time until we got to go home. So just a lot of fun with friends. But as I mentioned earlier, Busan has plenty of amazing spots to enjoy a picnic in this lovely weather. Not so much today, but you know what I mean. The lovely fall weather that we have without the rain. And starting tomorrow, Busan Facilities Corporation will host a 2-day cultural event called Let's Play at Citizens Park, inviting everyone to come and enjoy some outdoor fun. Now, the event themed Recalling Fall Picnic Memories will include cultural performance for the families, hands-on crafts, and an autumn picnic playground. And near the Lawn Square entrance, there will be craft stations where you can make things like kites, fall leaf bookmarks, and so on. And there will also be a big group game, or a bunch of games, treasure hunt, and even dance sessions. So if you want more information, you can visit the Busan Citizens Park website for that. But yeah, with this perfect weather and the weathers to follow on, why not plan a picnic at Busan Citizens Park? Because it's going to be a great way to enjoy this beautiful autumn season. Now, as usual, you guys have the chance to send in your text topic suggestions. So if you want all the listeners and me to discuss about a certain topic, feel free to send in a text at pound 9050 샵 9050. It will cost you 100 won. Or add us on Kakao Talk by searching for 부산영어방송 as a friend and chat with me there. Or NutTube Live as we are streaming live right now. If there's a particular text topic you want everyone listening to text in about, feel free to send them in. I see some already coming in, including Benny Nim, with another text topic suggestion. If you make a playlist of your own, which theme do you like to play music and why? Ooh, that's a very interesting text topic. Yeah, what kind of music do you guys like to listen to on a regular basis? For me, the type of songs that I listen to when I'm driving, when I'm working out, when I'm cleaning the house, they're all different. So it depends on what kind of playlist it is for. Choi Suk-nim also joining in on the fun here with a good afternoon message. I'll tell you what's coming up, so keep those messages coming in. We have Busan Is to kick off the first half of the show, where Hong Dang-dang comes in and she's going to give us news updates and also teach us a Korean idiom. We also have the DJ David's Journal, and you get to discover what caught my eye today. It's our chance to share innovative and creative sparks with you, igniting inspiration and curiosity. We also have Busan Life Solutions with Kelly to come in, real-life advice and answers from experts for expats living in Busan. In the second half, we have On the Mic, stories of Busan locals who are interviewed. We also have our quiz segment where you can participate and win some cool prizes. And My Home, My Busan, stories of foreigners residing in Busan as they embark on a journey to learn Korean and explore the city of Busan. So yes, text away and perhaps you can even win a prize or two today. If you have song requests, feel free to let us know as well. But for now, let's go right into our first segment, Busan Is. Stay connected to Busan's rhythm with For Your Busan, airing daily from 4:05 to 6 p.m. Blending your friends' voices with the latest information and news from our vibrant city. Oh my. Thank you, skies. 반가워 비야. Yeah. 왜 엘사 영화 네. 보면은 그 눈사람이 물은 모든 것을 기억하고 있어 이런 노래 가사도 있거든요. 그 나중에 그 물들이 모여서 다시 그 눈사람이 태어나잖아요. 그렇죠. 그게 그 순환. 그
자연의 네. 그런 얘기를 맞아요. 하는 거에서 내 생각이 그렇게 허황된 생각 아니었구나. 그렇게 된 눈사람 같은 거 있으면 좋겠다. 뭐 이렇게 생각했어요. 뭐 그렇게 생각을 하게 되면 물의 소중함도 조금 그렇죠. 더 진실될 것 같아요. 맞아요. 네. 자, 부산 뉴스를 전해드리고 있는 시간인데 오늘은 문화 관련한 이야기들이 좀 많네요. Okay, about culture. 자, 어제 폐막한 제105회 전국 체육대회 부산의 실적을 소개합니다. 부산은 8년 만에 종합 6위 달성과 6대 광역시 가운데 2년 연속 1위를 기록했습니다. 부산은 이번 대회에서 총 187개의 메달을 획득했습니다. 금 54개, 은 51개, 동 82개 메달을 획득하면서 종합 득점 39,608점을 기록했습니다. 점수상으로 보면은 지난해보다 951점이 올랐고요. 지난해 7위에서 한 단계 상승했습니다. 이번 전국 체육대회 세팍 타크로에서 7년 연속 종합 우승을 했고요. 또 요트와 에어로빅, 힙합, 배드민턴에서 종합 1위를 달성했습니다. 역도의 김수현, 핀수영, 서의진 선수가 3관왕에 등극하는 등 다관왕 12명이 배출됐습니다. 또 내년 106회 전국체전은 부산에서 열립니다. That's right. So Busan announced that he achieved a comprehensive 6th place at the recently concluded 105th National Sports Festival, marking its first time in 8 years, and it secured a top spot among the 6 major metropolitan cities for the second consecutive year. Busan won a total of 187 medals at the event, achieving a total score of 39,608 points. Compared to last year's National Sports Festival, Busan improved by 951 points, moving up from 7th to 6th place. 네, 부산시가 추진하고 있는 프랑스 퐁피두 분관 건립 사업이 행정안전부의 지방재정 투자심사 협의 면제 절차를 통과했다는 소식입니다. 부산시는 지난 7월 시의회의 동의를 거쳐서 9월 퐁피두 센터와 분관 건립 업무 협약을 체결했는데요. 이번 투자심사 협의 면제로 1년 6개월가량 행정 절차 기간을 당길 수 있게 됐습니다. 부산시는 공유재산 관리계획 반영 등 행정 절차를 완료하고 지역 미술계와 관광, 경제, 건축, 디자인 등 다양한 분야의 전문가와 시민들이 참여한 가운데 의견을 수렴할 예정이고요. 이어서 내년부터 설계 공모와 실시 설계 들어가고 2027년 하반기 착공해서 2031년 상반기 개관을 목표로 사업을 추진하게 됩니다. So the Busan city's government's project to establish a branch of the Pompidou Center in France has successfully passed the administrative review exemption process from the Ministry of the Interior and Safety. And the city announced that the project titled World Class Art Museum Branch Acquisition and Construction was designated for exemption from local financial investment review at the emergency meeting of the Ministry of Economy and Finance in November last year. And this decision followed an examination by the local administration research institute under the Ministry of the Interior. 네, 이제 부산에서도 인도네시아 할랄 인증을 위한 다양한 지원을 받을 수 있게 됐습니다. 할랄은 이슬람 교도들이 먹고 쓰는 것을 통틀어 이르는 말이죠. 이슬람 율법에 따라서 허용되는 것을 의미하는데 과일과 채소, 어패류 등 대부분의 음식과 또 이슬람 방식으로 도살된 소고기, 염소고기, 양고기, 또 이를 재료로 만든 화장품이 인증 대상입니다. 부산경제진흥원이 인도네시아의 식품 할랄 인증 의무화에 대응하기 위해서 수출 원스톱 센터 의 인니 할랄 인증 지원센터를 개소했습니다. 이에 따라서 부산 지역 기업은 인도네시아 할랄 인증 준비에 필요한 컨설팅과 교육을 받을 수 있게 됐고요. 내년부터 부산시 수출 지원 사업으로 할랄 인증 비용 일부를 지원받을 수 있게 됐습니다. Right, so support for obtaining halal certification in Indonesia is now available in Busan. On the 18th, the Busan Economic Promotion Agency announced the opening of the Indonesia Halal Certification Support Center at the Export One-Stop Center to respond to the mandatory halal certification for food in Indonesia. Now, as a result, businesses in the Busan area can receive consulting and training necessary for preparing for halal certification in Indonesia, and starting next year, they will be able to receive partial support for halal certification costs through Busan's Export Support Program. 네, 또 부산 KCC 이지스 프로농구단
부산의 홈 개막전이 내일 오후 2시 사직 실내체육관에서 열립니다. 이번 홈 개막전은 KCC 이지스 프로농구단이 지난 시즌 챔피언 결정전 우승 이후 펼쳐지는 정규 시즌 개막 첫 경기인데요. 당시 챔피언 결정전에서 맞섰던 수원 KT 소니붐과 다시 한번 승부를 가리게 됩니다. 부산 KCC 이지스 농구단은 이번 시즌 우승을 목표로 첫 경기에 나섭니다. Right, so the Busan KCC Aegis professional basketball team will hold their home opener tomorrow at 2 p.m. at Sajik Indoor Gymnasium. Now, according to the city, this home opener marks the first regular season game following the team's championship win last season's finals, and they will once again face Suwon, the team they competed against in the championship series. 네, 내일 동구 문화 플랫폼 야외 잔디광장에서 함께 육아 인식 개선 사업의 하나로 펼쳐지는 애지중지 우리 아이 옷 만들기 공모전의 시상식과 패션쇼가 열립니다. 부산시가 부모와 아이가 함께하는 다양한 경험을 제공하는 것을 목표로 또 출산 양육에 대한 긍정적인 인식을 확산하고 또 출생 친환경 조성을 위해서 지난 7월 9일부터 8월 23일까지 공모전을 마련한 결과인데요. 이번 공모전에는 내 아이에게 입혀주고 싶은 의상과 함께 기억하고 싶은 우리 가족 이야기를 주제로 모두 41점의 작품이 출품됐습니다. Right, so Busan City announced that it will hold an award ceremony and fashion show for the Make Our Kids Clothes contest as part of the joint parenting awareness improvement project tomorrow at the outdoor lawn area of the Donggu Cultural Platform. 네, 부산시 클래식 부산이 오는 26일 오후 5시 부산 콘서트홀 정문 앞 특설무대에서 오페라, 영화, 관람 콘서트를 개최합니다. 이번 공연은 클래식 부산 출범을 기념하고 또 내년 개관 예정인 부산 콘서트홀을 홍보하기 위해서 마련됐는데요. 오페라 피가로의 결혼, 리골레토, 카르멘, 또 라트라비아타의 아리아와 영화 시네마 천국 등의 영화 음악 연주곡이 펼쳐질 예정입니다. So, Classic Busan, a city-run initiative, announced that it will hold an opera movie gala concert at a special stage in front of the main entrance of Busan Concert Hall on the 26th at 5 p.m. The concert is being organized to commemorate the launch of Classic Busan and to promote the Busan Concert Hall, which is set to open next year. 네. 자, 오늘이 10월 18일입니다. 매년 10월 18일 오늘은 산의 날이에요. 산. Mountain Day? 네. 2002년 국제연합이 세계 산의 날을 지정했는데 우리나라도 산림청이 지정을 했는데 10월의 산, 우리 가장 아름답다라고 생각을 해서 10월 오늘이 산의 날입니다. 2020년 기준 우리나라 산림의 비율이 63.7%래요. 아직도 산이 많아요. 그래서 Yes. 아주 살기 좋고 공기도 좋고 물 맑고 Yeah. 이런 대한민국입니다. Busan is not Busan. South Korea overall is a very mountainous terrain. 네. There's a lot of mountains, a lot of hills, lots of 맞아요. trees, 네네네. lots of biodiversity. I like that. 맞습니다. 주말에 비가 내린다는 소식이 있지만 토요일 오후에는 갠다는 얘기가 있고요. Oh, really? 아마 네, 산에 많은 분들 가실 텐데 산림의 중요성. 산불 특히 이제 또 건조해지면 지금 비가 오지만 이 겨울에 산불 조심 또 나무 한 그루를 소중히 여기는 우리 마음이 다 연결될 것 같습니다. 그래서 오늘 하하 퀴즈는 산과 관련된 속담도 가져왔습니다. Sun, it can be a mountain or it can be acid. 자, 오늘 문제 네. 네, 알겠습니다. 재밌었어요. 네. 자, 가로의 문제 맞추면 됩니다. 산보다 뭐가 더 크다? 산보다 바위가 더 크다. 오, 사리에 맞지 않는다는 뜻을 가지고 있는 건데요. 일단 한번 볼게요. 산보다 보기. 네, 보기. 산보다 토끼가 더 크다. 오. 산보다 호랑이가 더 크다. 산보다 데이빗이 더 크다. 오. 옛날에도 쟤네 이름이 있었을까요? 그렇나요? 조상이 오셨나? 아, 뭔가 토끼일 것 같아요. 토끼. 네. 오, 산보다 토끼가 더 크다. 호랑이는 이미 좀 큰 존재감을 가지고 있으니까 조금 비유를 할 거면 확실히 하자. 작고 귀여운 걸로 하자. 그런데 작고 귀여운 것보다는 이미 큰 것과 비교를 하신 것 같네, 우리 조상들은. 아, 그래요? 호랑이입니까? 네. 네, 산보다 호랑이가 더 크다라는 아하. 속담.
뭐 안 맞는 말이잖아요. 상상 속에서 어린이들이 뭐 동화나 할 때 괜찮지만 산보다 호랑이가 더 크다는 말은 이치에 맞지 않다, 사리에 맞지 않다는 얘기를 비유적으로 들려드리는 속담이었고요. 오케이. 그리고 산에 관련한 속담들이 정말 많은데 그 중에서 하나가 산이 높아야 골이 깊다 이런 얘기가 있어요. 계곡, 고리, 골짜기. 네, 뜻을 높고 또 크게 품으면 생각이나 그 노력들 그런 모든 것도 역시 깊어진다는 뜻이고요. 네, 또 작은 산이 큰 산을 가린다는 속담도 있더라고요. 작고 미약한 힘도 조건이 갖춰지면 충분히 큰 힘을 능가할 수 있음을 비유적으로 이르는 작은 산이 큰 산을 가린다는 속담도 소개하면서 다음 주에 뵙도록 하겠습니다. All right. Thank you so much for these wonderful idioms about mountains. Celebrating today as the day of mountains 네. in South Korea, and also for the news updates. We've had people texting in their text topic suggestions, and we have chosen a text topic. It's a text topic suggested by Lee Kelly-님. Topic is 여러분이 함께하고 싶은 반려동물이 있나요? If you could live with a companion animal, what would you want? 요즘에 강아지, 고양이 그리고 좀 희귀한 동물들도 많이 키우시던데. 그죠? 뭐 고슴도치도 있고. 네, porcupine. 네. porcupine 기르고 싶나요? 저는 고슴도치 네. 이렇게 뒤집었을 때 얼굴이 정말 귀엽더라고요. 네, 맞아요. 벨리도 귀엽잖아요. 네, 그래서 이렇게. 네. 왜냐하면은 바깥은 약간 까무스무리하고 이제 네네. 뭐라 그러죠? 제브라처럼 이렇게 색깔이 black and white인데 네네. 뒤집으면은 베이지 색깔. 네, 맞아요. 너무 귀여워요. 그리고 보들보들. 네. 네. 그리고 고슴도치도 뭐 제 새끼를 예쁘게 생각한다는 그런 속담도 있고요. 네. 그리고 얼마 전에 들었던 그 개그 같은 이야기인데 네. 고슴도치가 네. 이것도 하나 하고 가야겠다. 고슴도치가 오케이. 풍선을 부는데 자꾸 실패를 하는 거예요. 몸에 가시가 있으니까. 그래서 실망을 했대요. 나는 풍선 부는 데는 재능이 없어요. 난 포기할래요. 네. 하니까 옆에 있던 다른 고슴도치가 우리는 풍선을 터뜨리는 데 일인 줄 알아요. 이랬대요. 귀엽다. 내가 뭐 못한다고 계속 못하는 생각하지 말고 네. 다른 건 일인자라는 생각을 가지자라는 것에서 용기를 내는 뭐 이렇게 서로 보내주는 메시지 있잖아요. 네네. 거기서 봤는데 그렇구나 하면서 재밌었어요. 제가 또 이제 porcupine이라고 하니까 네. 리 켈리님께서는 hedgehog라고 합니다. hedgehog가 조금 더 작고 귀여운 고슴도치고요. Porcupines are a lot larger and more dangerous. So thank you for 걔네들은 pointing 너무 that out. 야생에 있는 그쵸. 막 무서운 가시가 거고요. 진짜 두껍고 긴 걔네들 그 있잖아요. 무서운 거 말고 예. 이렇게 보들보들한 요만. 네, 해적의 손바닥만한 애들. 그렇군요. 네. 많이 thank you. 배웁니다. 네. Yeah. All right. Thank you so much for coming in today. Have a great weekend, and we'll see you 네. next Monday. 주말 잘 보내세요. 감사합니다. And that was Hong Dang Dang with us for Busan Is, giving us news updates and a lot more than just that. And our text topic today is, if you could live with a companion animal, what would you want to live with? We've had Benny Nim texting in, I like a pomsky as my companion animal, and the reason is I like dogs and love to take care of them. Oh, how sweet of you. That's nice. So are you a pet owner yourself, Benny Nim? Ooh. pomsky가 dog breed 중에 하나인가요? I'm not sure. It's like do you know? 장 PD, pomsky? What's a pomsky? Yeah, maybe it's a breed that I'm not sure of. 고수님 saying 저는 아기 호랑이 키우겠습니다. 대신 계속 아기였으면 좋겠네요. That's only 마음, right? 마음만. But 호랑이's got to grow. They got to get bigger. So it'll be a tough job for you, I think. But we could only wish for. wish는 할 수 있잖아요. No harm in that. 오랑구탄, 오랑우탄. 포님. 고릴라? Oh, you want to? Wow. 좀 무서울 것 같은데요. If you could, I mean, they're social animals, yes, but they're quite strong too, right? 무서울 것 같아요.
Oh, nice. Keep those messages coming in. We'll take a quick song break and we'll be right back. This is Let's Stay Together by Al Green. I'm so in love with you. Whatever you want to do is alright with me. 'Cause you make me feel so brand new. And I want to spend my life with you. Me say, sing, oh baby, since we've been together, ooh, loving you forever is what I need. Let me be the one you come running to. I'll never be untrue. Oh, baby, let's stay together, loving you weather, times are good or bad, happy or sad. Ooh, yeah. Whether times are good or bad, happy or sad. Why people break up? Oh, and turn around and make up. I just came to see you'd never do that to me, would you, baby? Being around you is all I see, is what I want to do. And we ought to stay together, loving you weather, times are good and bad, happy or sad. Come on, let's stay together, loving you weather. It is time for DJ David's Journal. Dear Diary, this summer felt endless, and because of that, autumn was delayed. The cooler weather and fall foliage arrived later than usual. And while mountains are beautiful year-round, there's something magical about them in the fall. So when can we enjoy the full autumn colors? Typically, foliage season starts when 20% of the trees have changed. And this year, the first leaves at Mount Sorak appeared on October the 4th, which is later than usual due to the lingering heat in September. The color change happens when temperatures drop below 5 degrees Celsius, causing trees to stop sending nutrients to their leaves. And that's when the greens fade and the reds, the yellows, the browns take over. Essentially, they're dying off, right? And in Korea, fall colors move from north to south at about 20 to 25 kilometers per day. And according to the foliage map, Mount Bukhansan peaks on October the 28th,
Mount Jirisan on October the 23rd, Mount Nejangsan on the 5th of November, Mount Hallasan on the 28th of October. And to catch the peak colors, I'll need to plan ahead, keeping an eye out on the weather as cold snaps can shorten the season. And I think I'll take a hike this fall to enjoy the beautiful colors. It's a great way to exercise and take in the scenery. Yeah. Well, time to start looking for the perfect spot. You're tuned into For Your Busan. The time is now 4:37, almost 4:38 in the afternoon. If you could live with a companion animal, if you could own a pet, what would you want? So is it, I asked what a pomsky is. I haven't figured it out just yet, but Anungyonim texted in, is it a maybe Pomeranian and a husky mix? Oh, is that what it is? A husky dog and a Pomeranian dog mix. Oh, that's really cool. It must look pretty cute. The size of a Pomeranian dog and then the fur of the husky, maybe? Or the husky facial features and then the size of a Pomeranian dog? I'm going to have to do some searching on my own because Ponim searched it and thought the Pomsky dogs are really cute. So I'm going to have to do some searching myself. And then Sang-Yun Kimnin texted in, my son went out sent out on a field trip to Darepo, brought smile crabs from the beach. They naturally became my responsibility, and I've been working as a pet crab nanny for over a year. Oh, so cute. Yeah, if you go to Darepo Beach, you can find these little crabs everywhere. And I've seen some people catch them as well, but your son, Sang-Yun Kim-nim, captured one or two and then brought it home. And naturally, you've become the caretaker of the crabs instead of your son taking care of the pets. Do you have a name for the crab? Is it called Mr. Krabs by any chance? I'm kidding. Mr. Krabs is a nice name though, from SpongeBob, right? But anyway, we'll go right into our next segment. We're getting like weather updates from our listeners as well. Choi Suk-nim saying it's pouring in my region. So all along the coastlines, I guess, of South Korea on the western side or the eastern side of South Korea, pouring and raining a lot. I think it stopped briefly in Centum City, Haeundae area. I don't know right now if it's raining, but I think Busan Ajenim texted in saying it stopped briefly as well. Thank you for these news updates, weather updates as well. But yeah, let's go right into our next segment. You are now listening to For Your Busan with David Kim. Stay tuned every day from 4:05 to 6 p.m. for more. It is time for Busan Life Solutions with Kelly in the studio. Good afternoon. Hi everyone. 안녕하세요. 반갑습니다. Yeah, how are you doing? Just good. 네, how about you? How are you doing? Doing pretty well. Doing pretty well. Sounds now, good. When you were coming into the studio, was it raining? Oh, not exactly. Okay. Well, we had a little bit of drizzle, but it didn't really rain. Okay, so it rained briefly and then kind of stopped. And we might have more rain tonight, maybe not. That's right. Right. Okay, well, good to have you in the studio. Oh, thank you. Before we kick it off, though, today's text topic is if you could have a pet. Maybe you already are a pet owner, but if you don't, and if you could have a pet, what would you want? I'm a dog person. So I if I have a chance, I want to have a dog in the future, But hopefully, I wish I could have a big dog. Big dog? Like a Labrador or something like that. Okay, Labrador. Oh, cool. And would you run with your puppy or your dog? Oh, I'm not a good runner, unfortunately. Maybe your dog will force you to run.
That's right. force you to I'm exercise. nodding, yeah. Because I've heard of new pet owners, new dog owners. They're friends of mine. I asked them, so how is it living with your new pet? And they said, I hardly ever walk outside, but because ever since becoming, the dad of the dog, That's they right. take a walk 3 times a day. And I'm like, good for you. That's Yeah, right. you're being that's right, forced to work right, out, and now it's part of your daily routine. It's That's really good. That's good. Yeah. Well, anyway, you're here for Busan Life Solutions. That's right. So, this is what this segment is about. There are a lot of expats living in Busan, and during their life in the city, well, many questions may arise, right? But for them, it can be difficult to find answers. So I would like to remind you that the Busan Global Center offers a free consultation service. So every Friday in this segment, I'm here to share some of the most frequently asked questions with our listeners. All right. So what we do here is I read out the question and Kelly will provide the answers. That's right. So let's go ahead with question number 1. Hello, I'm an expat living in Busan. Recently received my first paycheck of about 3.3 million won from a new job. Yay! After looking at my pay stub, I noticed that 394,000 won had been deducted for income tax. Honestly, I think that amount seems incorrect, but how can I check? So apparently this person paid more than 10% of their income for income tax, right? Sure. So let's see. Well, this person should calculate their income tax through the National Tax Service or 국세청 by visiting their website. And their address is nts.go.kr, right? The website is available both in English and Korean. Just type in English income tax calculator. Okay. And then find the button that says my withholding income tax calculator. Well, that's also in English. Then they can enter their salary, the number of family members qualified for deduction, and the number for dependent children under 20 years old. They will immediately be able to see how much their income tax is supposed to be based on their income and their situation, right? Well, this person said their monthly income is more than 3.3 million won, right? So I checked with 국세청, like a national tax service, and you know what? They should be paying around 150,000 won in income tax, actually. Oh, really? 네. So I would suggest that this person check with the company and get it corrected. What's the usual tax deduction rate? Is it 9%? Like 9%, 8%. Sure. And if you're a freelancer, you can get it down to 3.3%. Oh, And so, good to know. yeah, because I get different tax rates for different people I work with, but some employers would pay me 3.3% off. And so it's different for every employer. So make sure you Right. check that as well. Exactly. Okay, let's move on to question number 2. I am an F4 visa holder in Korea. I was born and raised in Russia's Sakhalin. My grandmother moved to Sakhalin a long time ago. Recently, my grandmother and my mom received a Korean citizenship and are now living in South Korea. Wow, congrats. I'm interested in getting a citizenship there too. I heard that I am exempt from a written test and an interview during the naturalization process if I am a child of Korean descendants. Is that correct? Thank you for your help. Oh, thank you. Well, you know what? I didn't know that this region was called Sakhalin in English because I'm used to calling it Sahalin. Oh, okay. Maybe I'm pronouncing it wrong. No. I think that you're right. You're right. But in Korean, it's called Sahalin instead of Okay. Sakhalin, right? Okay. You know what? I read that some 150,000 Koreans were forced to move to Sakhalin during the Japanese occupation back in the early 1900s. Oh. Even after Korea gained independence in 1945, a lot of Koreans chose to stay there, instead of coming back. Right, because they've adjusted their life there. That's right. They started, their families there. So it's,
hard to come back, right? So many of them lost their Korean citizenship over time. So it's actually a very sad part of history. Right. But the good thing is, it is not that difficult to get the Korean citizenship back. Okay. So this person mentioned that this person lives in Korea with the F4 visa. That's an overseas Korean visa, aka 제외 동포 visa. Is that your visa? Yeah. I have that visa, yeah. Oh, okay. So we have talked about this many times before. For foreigners to become Korean citizen, they must apply for naturalization, take a written test, do an interview, and re-announce foreign nationality, right? There is either general naturalization, simplified naturalization, or special naturalization. So general naturalization is called 일반 귀하, and simplified naturalization is called 간이 귀하, and special naturalization is called 특별 귀하, right? So it is really important to see which category they belong in. Since this person is a child of Korean descendant, they will probably fall under the category of special naturalization or like a 특별 귀하. Does that apply to you too? David? No, I haven't gone through naturalization. So I see. yeah, I'm still a foreigner. All right. Yeah. So with the F4 F visa, right? yeah. I see. However, it is really important for them to check with their grandma or mother, right? So if that is correct, they will be exempt from the written test. But there is still a chance that this person will have to go through an interview. So we will see how things go. They will see how things go. Okay. All right. Yeah, I have a friend who got married to a Korean. Okay. So his nationality is Korean, and so her being of a foreign national, and she wanted to become naturalized in Korea. So she also got to skip the written exam. They just had to go through the interview. So if you are married to a Korean spouse and you want to get naturalized in Korea, you can skip the written exam and just do the interview. Okay, cool. All right, let's move on to question number 3. Okay. I was diagnosed with cancer when I worked in a factory for a year and a half. My boss said that he would give me an easier position, but when I signed with the company, I was transferred. I quit because my new position was physically demanding. I want my unemployment benefits, which is 실업급여 from my previous job, but learned that I am not qualified since I resigned voluntarily. What should I do? I would greatly appreciate any guidance, tips, or general information. Oh, I feel terrible, actually, Yeah. I'm really sorry about this person's situation. Right. I don't know if I'm right or wrong, but somehow it feels like this person is dealing with the very selfish and greedy boss. Don't you think so? Yeah. I don't know, but let me tell you what to do. So this person must check with the 근로복지공단, which is called Korea Workers' Compensation and Welfare Service. Okay, the first thing to do is to apply for 피보험 자격 확인 청구, meaning insurance eligibility verification claim. Does that make sense? Okay, it's pretty long. It's wordy. Yeah. 피보험 자격 확인 청구. So visit the 근로복지공단 and apply for 피보험 자격 확인 청구. Then they will have to submit a medical certificate or other evidence confirming an illness. After, they will be able to prove that they didn't resign voluntarily. Then they will be able to get the 실업급여 or unemployment benefits. Okay, hopefully that can all work out for you, and maybe even find some other job that you can work as well. Right. Sorry to hear about that situation as well. Drift Monkey님 also saying 유감입니다. 네. All right. Well, thank you today for bringing this segment to us. It was a pleasure to have you. Do you have anything it's else? My pleasure. No. Okay, I thought you had like another paper or something. All right. That was Busan Life Solutions with Kelly. We'll see you next week. Alrighty, bye-bye.
That was Kelly with us, and I asked her about what kind of pet she would like to have if she isn't a currently pet owner, and she said she would like a large dog. What about you guys? What's a pet that you want to adopt or maybe have if you're not a pet owner? 성이름님 texting in, I'm a cat person. I think the cat doesn't like taking a walk, pet by people. So if I could have a pet, I would want to have a cat. Yeah, cats are not very social animals, are they? And I've heard that you should really just have them in your house because they're very territorial. And so if you take them outside, this is according to my friends who are cat owners. And if you take them outside, they get really stressed. So you should just, have them stay at home all the time. What about, do we have any cat owners listening in, tuning in? Tell me if that's true or not, because that's according to some of my friends who have cats as their pets. I am not a pet owner. I used to have a turtle as a pet once. I used to have a crayfish as a pet once, goldfish, a lot of aquatic animals. I've never had I've had a kitten for a day, and I realized that I'm very allergic to cats, and so I had to kind of give it back to the adoption area, so unfortunately. But yeah, keep those messages coming in. We'll take a song break to wrap up the first hour, and I'll be back at 5 to continue on with the second hour of the show. This song we're going to be listening to is Little by Little by Oasis. We dream our dreams alone with no resistance, fading like the stars we wish to be. You know I didn't mean what I just said, but my God woke up on the wrong side of his bed, and it just don't matter now. 'Cause little by little gave you everything you ever dreamed of. Little by little, the wheels of your life, they're slowly falling off.
부산영어방송. 부산의 축제 어디까지 즐겨보셨나요? 과거와 현재, 미래가 공존하는 항구도시 부산. 이곳 부산은 계절을 물들이는 다양한 축제로 늘 풍성합니다. 봄의 시작을 알리는 봄꽃 축제부터 부산의 여름을 만끽하는 바다축제, 전 세계 영화인들이 모이는 부산국제영화제와 새로운 시작의 해맞이 축제까지. 부산의 축제는 우리의 열정을 가득 담고 있습니다. 바쁜 일상은 잠시 뒤로하고 특별한 시간을 선물 받는 바로 이곳 부산에서 우리의 삶은 축제가 됩니다. 축제로 하나 되는 부산, 여러분은 어떤 축제를 기다리시나요? 이 캠페인은 대선공익재단과 BFM 부산영어방송이 함께합니다. 부산 글로벌 도시재단 대표이사 전용호입니다. 부산은 대한민국의 굳건한 성장 동력으로서 물류, 금융, 영상, 관광, 문화, 디지털, 첨단 산업의 중심지인 글로벌 허브 도시로 나아가고 있습니다. 이를 위해 부산 글로벌 도시재단은 부산을 대표하는 도시 외교의 플랫폼을 지향합니다. 세계 평화도시 부산의 브랜드를 강화하는 부산 UN 위크와 부산 글로벌 도시 포럼, 유라시아 도시 외교단, 개발협력 포럼, 그리고 세계 시민축제는 부산의 소프트 파워의 상징으로 자리매김하고 있습니다. 부산 영어방송도 시민과 함께 영어하기 편한 도시, 세계와 경쟁하며 더불어 살아가는 부산을 만들어가겠습니다. 시민이 행복한 글로벌 허브 도시 부산, 부산 글로벌 도시재단이 함께합니다. During the hot summer season, typhoons can make landfall here in Korea unexpectedly. To prepare for this type of situation, please follow these guidelines. First, close all doors and windows and stay inside. Listen to your radio or tune into your TV for more information and keep your weather radio handy. 태풍은 내일 새벽 3시. Avoid dangerous places such as flood-prone areas and landslide hazard areas. Turn off all utilities such as gas and appliances. Do not go near construction sites or any hazardous areas where you may get swept away by rapids. Let's keep these things in mind so that we can all have a safe, hot summer season. This is brought to you by BFM 부산 영어방송. The time is now 5 o'clock. 포열 부산? That's it. 포열 부산 아닙니까? There you go. 원래는 울산 사람이니까 포열 부산 내리죠 이렇게. You're absolutely right. 포열 부산. Perfect. 포열 부산. Yes. 할까요? 포열 부산. You're now listening to For Your Busan with me, David Kim. 안녕하세요, 티나입니다. 오늘은 산림치유 지도사로 활동하고 계신 분을 만나 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 자기소개 부탁드립니다. 사단법인 한국산림치유지도사협회 부산지회장 오현덕입니다. 네, 지회장님, 산림치유 지도사는 어떤 일을 하시나요? 예, 간단하게 요약해서 말씀드리면 산림치유지도사는 숲과 관련된 여러 가지 정보와 지식을 수집하고 연구하며 숲이 가지고 있는 다양한 자연 요소를 활용하여 인체의 면역력을 높이고
건강 전진을 돕는 산림치유 프로그램을 개발, 기획, 진행, 평가하는 일을 한다고 말할 수 있습니다. 그렇군요. 그럼 어떤 건강 증진을 위한 활동을 한다는 말씀이시네요. 네, 그렇죠. 네, 산림치유지도사협회는 어떤 일을, 산림치유지도사협회에 대해서도 간단하게 알려주세요. 예, 우리 본 협회는 대전광역시에 있으며 지회는 부산, 대전, 광주, 충북, 대구, 경북, 울산, 경기, 광원 등으로 총 9개 지회가 있습니다. 네. 협회 회원수로는 1급이 한 177명, 2급이 296명으로 총 473명이 활동하고 있습니다. 회장님, 산림치유지도사라는 자격증이 있는 건가요? 예, 있죠. 산림청장이 발급하는 국가 자격증인 산림치유지도사는 자격 기준에 따라 1급과 2급으로 나누어집니다. 2급은 의료, 보건, 간호, 환경 또는 산림 관련 학과의 학사 학위를 취득해야 하고 1급은 석사나 박사 학위를 취득해야 합니다. 전국에 지정된 18개의 산림치유지도사 양성기관에서 1급은 130시간, 2급은 158시간을 이수하고 난 후에 한국산림복지진흥원에서 실시하는 과정별 검정평가에 합격하여야만이 산림치유지도사 자격증을 받을 수 있습니다. 국가 자격증이라는 것이 또 놀라운 사실인데요. 그럼 산림치유지도사가 직접적으로 하는 일은 무엇인가요? 국민의 건강 정진을 위해서 숲에서 다양한 자연 요소라 하면은 경관이나 피톤치드, 음이온 다 아시겠지만 소리나 햇빛 등을 통해서 프로그램을 만들어서 건강 정진을 위해서 활동하고 있는 것을 말합니다. 그럼 직접 사람들한테 프로그램을 만들어서 참여할 수 있도록 만들어주신다는 말씀이시죠? 예, 그렇죠. 우리 지회장님께서는 건축기사로 시작하셔서 조경 박사, 그리고 교수님, 사회복지사 및 숲해설사 강사까지 여러 일을 해왔다고 들었습니다. 그 여정에 대해서 말씀해 주신다면요. 예, 저는 사실 대학에서 건축학과를 졸업하고 현재까지 건축설계업에 종사하고 있습니다. 알다시피 건축은 종합예술이라고 하지 않습니까? 네. 그러다 보니 건축과 관련 있는 도시개발 전공의 석사와 또한 관심 있다 보니 조경학 학사, 석사로 학위를 취득하고 박사 수료를 했습니다. 와. 또한 조경학과에서 조경설계 등 한 9년간 겸임 강사로 활동했습니다. 그러다 보니 또 동학사가 되어봤고 사회복지학사 등 1989년부터 2019년 정도까지 한 30년간 꾸준히 공부한 것 같네요. 대체 몇 가지 학위를 가지고 계신 건가요? 제 직업과 관련 있는 이것저것 공부하다 보니 운 좋게 4개의 학사 학위와 2개의 석사 학위를 취득했습니다. 와, 정말 대단하신데요. 그럼 그 30년 동안 끊임없이 자기 개발을 하셨던 그 원천은 무엇입니까? 배우면 끝이 없는 것을 공부를 통해 알아가고 있습니다. 기회가 된다면 더 많은 영역에서 공부를 해보고 싶습니다. 그러시군요. 처음에 건축 기사에서 점점 관련 분야를 확장해 오신 거네요. 와, 그러면 우리 지회장님의 앞으로의 포부나 계획이 있으시다면요? 현재 산림치유지도사 부산지회에서는 마무리 단계지만 성지곡 수원지와 감천 문화마을에서 55세 이상인 분을 대상으로 2024 숲체험 교육 사업으로 찾아가는 산림치유 아카데미로 활동 중입니다. 2025년도에도 산림청 공모사업을 통해 다양한 프로그램이 준비되어 있으니 55세 이상의 부산 시민 누구나 적극적인 참여를 부탁드립니다. 비용은 전액 무료입니다. 와, 정말 좋은 기회라고 생각하는데요. 네, 우리 지회장님의 마지막 구호는 무엇일까요? Life begins at 60. 인생은 60부터다. 화이팅! 화이팅! 감사합니다. 감사합니다. Thank you, Tina, for the awesome interview. That was Oh Hyun-duk Nim, who was interviewed for the episode of On the Mic segment. The time is now 5:06 in the afternoon. Now, in the interview, Oh Hyun-duk Nim, he's the president of the Busan chapter of the Korean Forest Healing Instructional Association, and he shared his journey from a career in construction to earning multiple degrees, over 10 certifications in fields like forest healing and social welfare.
And he holds 4 bachelor's degree, 2 master's degrees, and continues his lifelong learning. Wow, he is very academically intelligent, isn't he? Currently, he's preparing a forest experience program for seniors in Busan and set to begin soon. Encourages participation with the slogan that life begins at 60. Awesome. I love his energy and his optimistic view and everything. Thank you once again for the interview. Yeah, so the time is now 5:07 in the afternoon. We're in the second half of the show, and I asked you if you could have a pet, what companion animal would you like to have? And many people said they like to be a dog owner or, have dogs as their pets. And someone joking around saying they wanted David as a pet, this one. If this could be alive, yeah, why not? It's cute. And it may not cry too. All right. What else? Let me know. Wow, life begins at 60. 감사합니다, 오현덕님. And lovely Tina said Benny님. All right. So keep those messages coming in. We had Hani Kimnim texting in saying, pterosaur, is that like a dinosaur? I'm not sure. I'm going to copy, paste it, and look at the image. Oh, it is a dinosaur. Pterosaurs are an extinct clade of flying reptiles in the order of Pterosauria. They existed during most of the Mesozoic, from the late Triassic to the end of... Wow. These are difficult words. I will stop reading because I'm not pronouncing any of these terminologies right. But yeah, but are they too big to have as a pet? It's like Jurassic World. Honey Kim, and thank you for your message, though. Yeah, keep those messages coming in. We'll take... Tune in to For Your Busan, featuring local news, events, and interviews with people in the community. Hosted by David Kim, airing from 4:05 to 6 p.m. Zooby-dooby, zooby-dooby, bum-ba-da, zooby-dooby, ba-dum-bum. Zooby-dooby, zooby-dooby, 나चे क्यों पागल stupid man. It is Zooby Dooby time, which means it is time for a quiz. And every single Friday, yes, you guessed it, ASMR mukbang quiz time. All right. So I will be describing you this edible, consumable thing in English and in Korean, and you have to guess what it is that I'm eating or consuming or drinking based on the facts and the hints that I give you and the sounds that you'll be hearing of me touching it or eating it. Right. So the first hint that I'll give you with this consumable is that it varies in size. I'm looking at it right now, and there are small ones and big ones. But they both have the same color-ish. Actually, the big ones are shinier than the smaller ones. And of course, everything else about them are big. And from far away, they look like noodles. But up close, they don't really look like noodles. All right, shall I do some ASMR with this one? All right. Okay. नाचे क्यों पागल stupid man. Okay. Yeah, please. I created a mess. My goodness.
how can I describe it? It's it doesn't smell fishy, but it tastes fishy. I don't know how that works. Kind of confused. And I thought it would be crispier than I thought, but it's not as crispy as I thought. But I guess if you were to have a proper drying process, it could be a lot crispier. This one has some moisture. This one has or retained some moisture. Maybe that's a better way of saying it or better way of putting it. And I had a container. I can show you this. Yeah, I think I can show you this. Yeah. This is huh? Yeah. Yeah, that's a special little thing that I could eat it with. Yeah. Noodle? 라면? Wow. Ryunim texting in. Is Ryunim the one Ryunim that I know? Anyway, saying 라디오와 너튜브 시간 차이가 조금 나네요. There's a bit of a delay. That's right. So if you want to be real time, you have to listen to us via radio. But it's like 30 seconds at max. 20 to 30 seconds max. So a little bit of a delay. Not very crunchy. You're right. 쌀과자 said 성일임님. 누들인가? 쥐포과자? 네, 외국인에게는 조금 어려울 수도 있습니다. 영님 texted in saying, "Hi David, I'm hungry." Sorry to make you hungry. I'll describe you the color. It's grayish. I think I can say that it's grayish, but there's some sparkle to it as well. 조금 반짝반짝 빛나는 것도 있고요. It varies in size. That's a big hint. There's a mix of small ones and big ones. Now, the name of the food in Korean, it's a word used by very mean people when body shaming someone. Now, of course, disclaimer, we do not condone body shaming in any way or any form. No one should ever do that. But I've heard many times, maybe some mean people, maybe some people who are not aware that it's a bad thing to say, but they use this word to body shame someone's appearance. So, once again, we're not condoning anyone to use that to body shame anyone. And also, when I first heard this food's name by my grandmother, 저희 할머니께서 이 단어를 저한테 쓰신 적이 있는데요. Talking about the food, I thought it was a completely different food. 완전 다른 음식인 줄 알았거든요. But I realized that in Busan 사투리, it's pronounced differently, spelled differently as well. Yeah, I won't tell you how it sounds in Busan 사투리, but yeah, 자갈치, 새우, 돼지. Is it dried squid? Those are very good guesses. I could tell you that it's seafood related. I get that's the gist of it. Seafood related. And I'll give you more hints afterwards. But try to guess seafood related stuff. And I could eat it on its own, but I've also eaten it as part of an ingredient, not as a food as well. Okay, so keep those hints in mind. We'll listen to a song and we'll be right back. This is Sea of Love by Fly to the Sky. 언제나 내 꿈엔 비가 내려 차가운 바람도 불고 있어 널 기다리는 내 삶의 끝본 것만 같아 어떡해 며칠이면 년 같은데 넌 아무렇지 않는지 한 번이라도 너를 보여주겠니 By the sea 네가 떠난 바닷가에 눈물이 마를 때까지 다 마를 때까지
우리가 전부였던 시절 날 보내줘 From the bottom of my heart Girl with you I'll be true 모두 거짓말이 마음은 그렇게 멋지만 절대 너인 걸 어떡해 죽어도 못 잊겠어 네가 떠난 바닷가에 눈물이 마를 때까지 다 마를 때까지 한다는 건 오직 기다릴 뿐이었단 걸난 왜 몰랐을까 널 잊은 채로 나도 살고 싶어 하지만 그게 안 돼 아픔만 더해갈 뿐 너의 사랑은 끝났지만 나의 사랑은 이젠 막 시작했어 From the bottom of my heart Still I'm falling in love 꿈속에라도 네가 돌아와 키스해줘 약속하지 않아도 돼난 매일 기다릴 테니 네가 떠난 바닷가에 눈물이 마를 때까지 나 마를 때까지 한다는 건 오직 기다릴 뿐이었단 걸난 왜 몰랐을까 가끔 내 눈에 눈물이 고여 흐른다면 그건 내가 눈물이 말라서 내 눈물 빌린 거야 돌아와 제발 내게 For the moon by the sea 네가 떠난 바닷가에 눈물이 마를 때까지 다 마를 때까지 사랑해 오직 기다릴 뿐이었어 난 왜 몰랐을까 눈물이 마를 때까지 다 마를 때까지 넌 오직 기다릴 뿐이었단 걸난 왜 몰랐을까 내 꿈의 비가 이제 그치기 Welcome back. We are in the middle of our quiz. The song we just listened to was Sea of Love by Fly to the Sky. Fly to the Sky is an old K-pop band, aren't they? They're well known for their ballad songs. How do I know? I used to listen to Fly to the Sky a long time ago. I think Pomen was there at the time. It was like after HOT, I don't know. Something like that. I used to listen to old K-pop songs as well a long time ago. But yeah, you have to guess the food I described to you based on the hints that I gave to you. And I took a whiff and it did smell kind of beefy, but when I tasted it, it tasted fishy. So I was like, wow, very interesting. Kimbugak, Mikhailnim, very good guess. It's not as crispy as kimbugak. Maybe if you left kimbugak out in the kitchen during summertime and it became nungnuke, then maybe it's as nungnuke as the food that I'm eating now. We've had Summernim guessing it 멸치, very good guess, and also chocolate-covered sticks, which I cannot say the brand name of, but very good guess as well. But it's not as crispy or crunchy as those chocolate-covered sticks. We've had shrimp-flavored crackers, 성이름님, another shrimp-flavored crackers. Shrimp is a very good guess. Dried shrimp. And you know what? Drift monkey-nim, very analytical here. It can be both right. Anchovies used as an ingredient, shrimp used as an ingredient. Both can be eaten alone. But he said they retained moisture. Wow, yeah.
Yeah, I like that. I like that analysis. And accusing 고수님 of cheating. What did he do? Yeah. 고추장. Wow, that's an interesting guess. I guess you could have it with gochujang, with any of the food that you guys were mentioning. 돼지 껍데기 snack? Oh, interesting. What is the 윤꼬꼬님? What's the other one? Is that a brand name? I'm afraid I'm not gonna say it. But 소라 snack. Interesting. There are a lot of guesses for 멸치. All right, let's do one more ASMR. All right, I'll take it out and do an ASMR. I have two pieces of it. I'm gonna rub them together. Yeah. This last one had a lot of had more to chew than the previous one. And I think it's good for these things as a snack. If you were to eat them as snack, it's good to have a handful, not just one or two pieces. But then if you have the bigger sized ones, a handful will be too much, so you would just dip it into a sauce or something. And I have the sauce next to me. I'm not going to describe the color, but I have the sauce next to me. I could dip it, but I'd rather not. That's my choice, isn't it? Now, I told you about how you could use this word in a bad, mean way to body shame someone else, which I don't want any of you to do it. And also in Busan 사투리, it's pronounced differently. I looked up the definition, the character definition of the food's name. And if you were to wrongly translate this food's name into English, it becomes destruction tooth. So I'll leave you with that, destruction tooth. And yeah, one of my favorite ways to eat this food is as a side dish. But I could also use it to make fish broth. And then there's also one that's really popular. I've seen it in restaurants too. You could make this into you can make noodles with this as well. And so it's a very versatile food. You can eat it on its own, use it as an ingredient, so many different ways. Drift Monkey님 saying, 어렵다. 또 떠나자. 어렵다. 바디 쉐입이라니. And then 윤꼬꼬님 saying, 다시마 부각. 자갈치? Is 자갈치? I thought that was just the 시장 name. 대추님 said 자갈치. Is 자갈치 a type of fish? Oh, my bad. I'll stop saying that. Okay, yeah. Stop giving out, brand names. 이거 brand name 전혀 상관없는 거예요. It's you could buy this at a 시장. If you go to any 시장, you could buy some. Usually you buy it in bags, I guess. 한 몇백 그램 정도 사면은 충분히 한 가족 다 드실 수 있을 것 같은 양. I think so. That amount you could feed a family of 4 for many, many days, I think, at least. And yeah, the big one looks a lot bigger. I would say it's about 20 times bigger than the smaller ones. All right, keep those guesses coming in. We'll take another song break and we'll be right back. This is 하늘을 달리다 by 이적. 두근거렸지 누군가 나의 뒤를 쫓고 있었고 검은 절벽 끝 더 이상 발 디딜 곳 하나 없었지 자꾸 목이 메여 간절히 내 이름을 되뇌었을 때 귓가에 울리는 그대의 뜨거운 목소리 그게 나의 구원
돼 보였고 오랜 꿈들이 공허한 어린 날의 착각 같았지 울먹임을 참고 난 몰래 내 이름을 속삭였을 때 귓가에 울리는 그대의 뜨거운 목소리 그게 나의 희망이었어 마른 하늘을 달려 나 그대에게 안길 수만 있으면 내 몸 부서질 때도 좋아 서로 너무 태양 가까이 날아 두 다리 모두 녹아내린다고 해도 내 맘 그대 마음속 유로 영원토록 달려갈 거야 허약한 내 영혼의 힘 날개를 달 수 있다면 달려 나 그대에게 안길 수만 있으면 내 몸 부서질 때도 좋아 서로 너무 태양 가까이 날아 두 다리 모두 녹아내린다고 해도 내 맘 그대 마음속 유로 영원토록 달려갈 거야 That was 하늘을 달리다 by 이적. We're in the middle of our quiz. I asked you to guess this the food's name. And I have it next to me. I'll show it to you in just one sec. But lots of good guesses, a lot of correct answers as well. And I was quite surprised. Based on very few facts and hints, many of you were able to get it right. And those who think they got it right, stop texting in the answers either on Notubu or on Kakao Talk. So they're pretty sure that their answers are right, including Eunseok-nim and Taegu-nim. And then Young-nim asked if there's any 아재 개그 hint. Well, that one 아재 개그 hint was actually anchovy. Oh, that's the answer. the 아재 개그 hint was destruction tooth. Destruction tooth. Because 멸 is, if you look up 멸, it's destruction. 뭔가 이제 끝나다. 이런 뜻으로 멸 있죠. 그 다음에 치 is tooth. So destruction tooth was my 아재 개그 힌트. 그래서 멸치가 정답입니다. 멸치. And do you guys know why it's called 멸치? There's a reason why in Korea they call it 멸치. 이게 이 멸치는 작고 힘도 없으면서 성질까지 급하다고 합니다. 그래서 물 밖으로 나오면 금방 죽어버린다고 해서 멸치라고 이름을 붙여진 것입니다. So that my 아재 개그 hint kind of makes sense, doesn't it? It's interesting how they named it 멸치. And 멸치, if you are a mean, bad person, you would use that to describe someone's body shape. Please don't do that, right? But yeah, Eunseok-nim getting it right with the 멸치. And yes, in Busan 사투리, my grandmother would call it 메르치. And when I first went to my grandmother's house and she was like, 메르치 반찬 줄까? I was like, what the heck is
메르치. So I was really confused, but 메르치 is the Busan 사투리 for 멸치. 또 떠나자님, you got it right. Drift monkey님, all your first guesses are right. 새우 was a close guess, but 멸치 was today's quiz answer. And thank you all for tuning in and texting in. We're going to give away 치킨 한 마리 쿠폰 to 8106번님 축하드립니다. 8106번님. We now have a guest in the studio, and if you are watching NotTube Live, you might already know of this guest's name, who goes by the name of 떠르지냠, and he is in the studio to kickstart off our next segment, My Home, My Busan. Stay connected to Busan's rhythm with For Your Busan, airing daily from 4:05 to 6 p.m. Blending your friends' voices with the latest information and news from our vibrant city. It is time for My Home, My Busan. We have people from all over the world working and living in this bustling city of Busan. And every Friday, we are joined with a special guest from another country who'll be sharing their stories and journey in Busan, learning the Korean language and the culture. We have in the studio a very special guest from Mongolia, and he goes by the name of 떠르지냠. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 반갑습니다. 자기소개 부탁드립니다. 네. 저는 몽골에서 온 떠르지냠이라고 하고요. 제가 몽골에서 건축공학과를 공부하고 한국으로 와서 동해대학교에서 경영학과를 복수 전공으로 하고 그러고 있습니다. 나이스. 네, 만나서 반갑고요. 네, 와주셔서 감사합니다. 사실 너튜브 보시는 분들께서는 보셨을 것 같은데요. 떠르지냠께서 계속 이렇게 하고 계셨거든요. 네. The reason why he was rocking back and forth was because he said he feels a little bit nervous. And I told him, like, if you're nervous, this is what I've been told, that if you are nervous, you can do push-ups and get rid of that, you can get rid of the adrenaline rush. And and that will get rid of, the jitters and, the nervousness. And he was just acting it out because Chang PD was really into doing push-ups. But we're not going to have him do any of that. No. We're here for an interview, and he just introduced himself. And we're going to move on to our next question. 다음 질문은요. 예. 지금 부산에 오셔가지고 살고 계시는데 How long have you lived in Busan? 부산에 오신 지는 얼마나 됐고 한국어 공부는 얼마나 됐나요? 온지 이제 거의 3년 반 정도 됐어요. 그리고 막 한국어를 3년 반 그때쯤 한국어를 처음 배우는데 제가 중학교 때부터 한국 K-드라마, K-팝을 좀 좋아했고 그때는 많이 봤었는데 근데 그때 그 당시에는 이제 한국어를 배울 생각은 아예 없었던 것 같아요. 이제 한국 올 생각도 없었고 그래서 고등학교를 졸업하고 나서 몽골에서 대학교를 나오고 그리고 건축공학으로 이제 몽골에서도 직장 다니다가 그리고 한국으로 왔어요. 근데 왜 한국으로 왔냐면 제가 막 코로나가 막 터졌을 때였는데 그때는 이제 이제 OTT나 이제 SNS, 소셜미디어 이런 것들이 많이 발전해서 네, 몽골에서 K-드라마, K-팝도 이제 인기가 더 많아지고 저도 옛날보다 더 많이 보게 됐어요. 그래서 몽골어로 이제 듣는 게보다 이제 자막 없이 한국어로 그거를 이해하고 네, 그 내용을 다 이해하고 이제 보고 싶어서 한국 온 이유 중에 하나 그거고 그리고 저도 이제 한국으로 올 겸 이제 유학도 해봐야겠다 뭐 그런 생각으로 한국으로 왔어요. 와. 네, 그리고 한국도 이제 건축 분야가 아무래도 우리나라보다 훨씬 더 발전이 되어 있는 나라니까 뭔가 여기서 공부하고 본국으로 돌아가면
더 좋은 기회가 되지 않을까 싶어서 네, 그래서 왔습니다. 네. 와. 한국말 진짜 잘하신다. 아니야, 잘하겠냐? 와, 잘하겠냐까지 할 정도면은 진짜 잘하시는 겁니다. 네, 겸손도 하시고요. 일단 부산에 오신 거 환영하고요. 네. I'm glad that you're here to kind of fulfill your dreams. 이게 꿈을 쫓으러 오신 거잖아요. 네. 너무 멋있다고 생각을 하고 예, 건축학과를 그러면 학사에 학위를 따고 그다음에 한국 와서 경영학과를 복수 전공으로 하고 이제 제가 8월 달에 졸업은 했는데 대학원 준비를 하고 있어요. 건축공학 쪽으로 대학원 갈 생각이 있어서 와우. 그래서 그 전에 좀 준비할 것들이 좀 많아가지고 네, 영어도 해야 되고 뭐 자격증 같은 것도 따야 되고. 아, 영어도 해야 돼요? 뭐 아무래도 이제 한국에서 제가 취직은 할 생각은 있어요. 그래서 한국어만 안다고 해도 취직하기가 좀 어려울 것 같아서 아무래도 제가 한국어를 하더라도 이제 한국 분보다 좀 부족한 점이 좀 많잖아요. 그래서 영어도 좀 제대로 배워야 뭔가 좋은 기회가 될 것 같아서. 와, 네. 공부를 진짜 많이 하셔야 되겠네요. 네, 맞아요. 그 영어 공부는 어떻게 하시고 있나요? 아, 제가 뭐 영어는 근데 한국어처럼 이렇게 뭐 말하거나 듣거나 뭐 그거는 아직은 못 하는데 네. 근데 이제 혼자서 독학을 좀 하고 있고 네. 그리고 이제 다음 달이나 그때는 이제 어학원 다닐 생각도 있어요. 제가 이제 졸업하고 나서 시간이 좀 많아졌어요. 그래서 네. 뭔가 제가 안 해봤던 것들을 좀 하고 그러면서 같이 이제 자기 개발도 좀 하고 네, 그럴 생각은 했습니다. 그 이제 저희 채널도 이제 영어 배우시는 분들도 많이 듣고 하시니까 네네. 그냥 그분들을 약간 좀 대표를 해서 좀 질문을 좀 드리고 싶은데 네. 이 독학이라고 하시고 독학하시고 네. 계신다고 하는데 어떻게 독학을 하시고 계신가요? 아, 제가 일단은 유튜브에서 좀 동영상 같은 거 보고 그거를 따라서 공부는 하는데 그리고 어플도 쓰고 있어요. 혹시 아실지 모르겠지만 헬로톡 혹시 알아요? 아, 네, 뭔지 알겠다. 그거는 이제 네트워킹 같은. 네, 3년 전에 제가 한국어 배웠을 때 이제 채팅만 할 수 있는 그런 거였었는데 얼마 전에 알아보니까 이제 보이스 채팅도 할 수 있고 뭐 방송도 할 수 있고 그래서 뭐 8명 이렇게 모여서 서로 이제 언어 교환도 하고 네, 그래서 거기서 한국어도 하고 영어는 가끔씩 하고 네, 그러고 있어요. 아, 역시 그 언어를 사용하는 친구를 만나는 게 네, 맞아요. 제일 좋은 근데 방법 이제 같아요. 한국에서 좀 바쁘게 살다 보니까 이제 친구 그렇게 많이 만날 시간도 없고 그래가지고 그냥 집에 있는 동안 아니면 뭔가를 하고 있을 때 어플을 통해서 친구들이랑 이제 생각도 좀 나누고 네, 그러고 있어요. 와우, that's good. 그리고 지금 또 한국어를 이제 유창하게 잘 하시는데 어학원도 다녔었나요? 그러면? 아, 네, 제가 처음에는 한 1년 반 정도 어학당 다녔어요. 제가 동의대학교 어학당에서 다녔는데 그때는 진짜 이제 자기만의 이제 교육법을 가지고 있는 선생들이 좀 많았는데 네. 예, 그분들 덕분에 한국어를 기초부터 진짜 잘 배웠다고 생각은 해요. 네. 그렇죠. 이 어학원이 사실 진짜 기초를 배우기에는 네. 제일 적합하고 네, 좋은 것 맞아요. 같아요. 네. 기초를 알아야 그 다음 단계부터 이제 뭐 소통을 할 수 있으니까. I totally agree with you. I think language academies, or not language academies, but these teaching institutes, academic institutes are a great way to start learning a language. 네, that's really cool. 지금 한국어 배우면서 재밌는 부분도 당연히 있었겠지만 어려운 부분도 있었나요? 아, 어려운 거는 처음에는 좀 어려운 점이 많았어요. 왜냐하면 제가 코로나 때 한국어를 처음으로 배우기 시작했고 그때 너튜브로 처음에는 이제 글자부터 배우고 뭐 가나다라 해서 배웠는데 그때는 발음이 좀 어려웠어요. 발음하는 것도 좀 어렵고 그리고 이제 아무래도 이제 제가 제대로 한국어를 배우고 있는지를 이제 뭐 확인해 줄 수 있는 사람은 없었잖아요. 네. 그래서 그것 때문에 좀 이제 잘못하고 있는지 아니면 잘 가고 있는지 그거는 저한테는 좀
점. 맞아요. 열심히 공부를 했는데 내가 말하는 게 맞는지 안 맞는지 좀 모르니까. 이상하게 배워 놓으면 이제 다음에 고치기가 좀 어렵잖아요. 맞아요. 이게 fixed 돼 버리니까. Yeah, right. 그리고 이제 지금 한국어와 이제 모국어, Korean and your mother tongue, they belong to the same language group. What would you say are the similarities and differences between the two languages? 이 몽골어와 한국어와 비슷한 점도 다른 점도 있을 것 같은데 좀 알려주세요. 네. 일단은 비슷한 점이라고 하면 이제 몽골어랑 한국어가 알타어 쪽이라서 이제 잠시만요. 주어, 목적어, 동사 이런 식으로 이제 어순이 똑같아요. 그래서 한국어로 말할 때는 이제 단어만 알고 있으면 모국어처럼 말하면 이제 그러면 되고, 근데 어려운 점이라고 하면은 이제 발음이 어려워요. 좀 발음도 어려운 점도 많고, 그리고 이제 받침 있잖아요. 받침이랑 존댓말. 그런 것들이 때문에 좀 어려운 것들이 좀 많았습니다. 장 PD, he can see that too. He can see that too. 저 한국어 몰라가지고 읽을 줄 몰라요. 읽을 줄 모르세요? 잠깐만, 진짜요? 아니, 진짜는 아니고요. 이거는 못 읽으시. 여기 있는 건 잘 모른다. 여기 사실 the way, so everyone, I'll clear out why we're laughing. So Jang PD and I communicate with a text board that I can see on this side of the monitor, and he tells me certain things to be careful of, or sometimes what I should say as well, like give me hints and stuff. But he was writing something, and I thought our lovely guest could have read what he wrote because he also has a monitor, but he said he couldn't read it. But he basically said 긴장하시면 언제든지 푸시업 해도 된다고 했습니다. 네, 알겠습니다. 보고 있는데 어쨌든 지금 몽골어와 한국어 이 비슷한 점을 또 얘기해 주셨고요. 문화에 대해서도 얘기를 좀 해보고 싶은데 이 몽골 문화와 한국 문화와 차이점 좀 알려주세요. 차이점이 좀 있는 것 같기도 하고 이제 비슷한 점도 많은데, 차이점이라고 하면 제가 이제 한국 와서 겪어본 건데, 제가 몽골에서 이제 남의 발을 실수로 하든 일부러 하든 이제 잡아버리면 이제 악수하고 사과를 하는데, 그때 한국에서는 안 그래도 되는 거를 그때 알았어요. 왜냐하면 제가 지하철역에서 어떤 사람을 이제 발을 잡으려는데 실수로. 그래서 악수하려고 했는데 그분이 나를 보고 이제 우리 부산 사람들이 사투리를 좀 쓰니까 왜지? 돌았나? 이런 식으로 쳐다보더라고요. 그래서 이거는 문화 차이다. 그래서 그 이후로는 이제 만약 자더라도 그냥 넘어가고 그러고 있어요. 발언이 좀 셌네요. 발언이 좀 셌지만 이제 yeah. So I'm lost for words. so 그렇죠. 그렇게 심한 말을 할 수도 있을 수도 있어요. 왜냐하면 문화를 모르니까. 맞아요. 근데 이제 발을 잘못해서 실수로 이제 세게 찬 건 아니죠. 세게 찬 건 아니었어요. 그냥 살짝 부딪혔는데. 또 해야 되니까요. 몽골에서는 그러면 당연하게 이제 누구를 살짝 발로 치면 아니면 신발을 밟던가 하면 악수를 하는 게 악수를 하고 사과는 해야 돼요. 그럼 사과의 말을 몽골어로는 어떻게 말할 수 있나요? 오치라레. 워치라레. 오치라레. 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 와, 발음이 어려운데요. 발음이 좋으시네요. 괜찮나요? 괜찮아요. 오치라레. 와, 이게 그럼 갑자기 궁금한 건데 한국 사람이 몽골어를 배우려고 할 때 제일 어려워하는 발음이 뭐라고 생각하시나요? 아마 한국에서는 몽골 사람들이 못하는 발음이 못한다기보다는 하기가 좀 어려운 발음이 있는데, 리을 이거를 하기가 좀 어려운데 이거 한국에는 한 글자만 있잖아요. 몽골에는 두 개 있어요. 일 이거는 좀 하나는 좀 가볍게 하고 하나는 좀
딱딱하게 하는 그런 발음인데 아마 이거는 한국 분들한테 아마 어려울 수도 있다고 생각해요. tongue rolling, 르 사운드죠. 네. 그리고 영어로 L, 그거랑 L, like lion, 어려울 수도 있어요. 네. 라이온, 르. 아리바 이런 느낌이죠. 네. tongue rolling 진짜 어려운 것 같아요. 네. 지금 또 이제 한국에서도 사시면서 다양한 관광지들도 많이 가보셨을 것 같은데 부산에서는 여기가 진짜 좋다. 뭐 이렇게 친구들한테 추천해주는 그런 장소가 있나요? 부산은 일단은 이제 관광 지역으로 좀 유명한 도시잖아요. 그래서 제가 몽골에서는 바다가 없는 나라라서 제가 한국 와서 이제 그때는 막 코로나 터졌을 때 와가지고 이제 격리하고 나와서 바로 바닷가 갔어요. 왜냐하면 몽골에서는 바다가 없으니까. 그래서 광안리도 가고 해운대도 가고 그 나라에 이제 그렇게 갔는데 전 해운대를 추천하고 싶어요. 제가 해운대에서 이제 좋은 추억들이 좀 많아서 뭐 친구들이랑도 이제 많이 놀러 갔고 이제 볼 것도 많고 그리고 저 이제 제 친한 친구가 한국인 친구인데 우리 해운대에서 처음 만났어요. 그래서 그 친구 덕분에 이제 한국어도 많이 늘어졌고 이제 한국에서 생활하는 게도 좀 편해진 것 같아요. 그 친구에게 샤라웃 한번 하실까요? 네. 아마 지금 보고 있을 수도 있는데 진짜요? 그 친구한테 친구야 고맙다 라는 말 해주고 싶어요. 나이스. 와, 자 이제 몽골에는 바다가 없다고 또 말씀을 하셨는데 만약에 몽골에 사시는 분들이 바다를 보고 싶으면 제일 가까운 바닷가가 어디로 가면 있나요? 일단은 몽골에서는 호수가 큰 호수들이 좀 많아요. 그래서 그거는 몽골어로 좀 바다라고 부르기도 하는데 저쪽으로 가고 아니면 뭐 해외를 나가야 이제 중국이나 러시아 쪽으로 나와야 아니면 동남아 쪽으로 가야 이제 바다는 볼 수 있어요. 맞아요. 사실 몽골에서도 그렇게 부른다고 하시는데 캐나다에서도 특히 안쪽에 있는 그러니까 코스트 쪽 말고 안쪽에 있는 도시들의 사람들끼리도 큰 강이나 큰 호수 가면은 비치라고도 해요. 네, 맞아요. 우리나라도 그래요. 워낙 바다가 끝에 있어서. 맞아요. So I totally understand what you mean. 와, 자 이제 꿈이 무엇인가요? 제가 꿈이 좀 많아요. 많으면 좋죠. 근데 뭐 남들한테 공유하는 것도 있고, 공유는 안 하고 저만 이제 가지고 있는 꿈들도 좀 있긴 한데, 일단은 제가 몽골에서 한국으로 온 것도 제 꿈 중에 하나였어요. 왜냐하면 제가 한국을 좋아했고, 뭐 드라마도 이제 아까 말했던 것처럼 이제 자막 없이 드라마도 보고 싶었고, 그리고 이제 건축 분야에서도 일은 해보고 싶은 뭐 그런 꿈도 있어요. 그래서 일단은 뭐 노력은 해보면 그 꿈을 이루지 않을까 싶어서 그런 것도 있습니다. All right. Well, I wish you the best of luck in achieving your dreams. You're also wearing something really unique. 지금 뭔가 특이한 옷을 입고 계시잖아요. 이거는 그 몽골 전통 옷인데 이제 근데 데일리라는 것도 있고 그거는 좀 긴 거 있고 한복처럼 이거는 이제 좀 더울 때 간단하게 아니면 옷 안에 입는 이런 거예요. 옷 안에 입는 거예요? 안에 입어도 되고 아니면 밖에서 입어도 되고 이제 날씨가 더우면 그냥 이런 식으로 입어도 되고 좀 좋으면 이제 데일리라는 것도 있는데 그거를 입어서 이렇게 해도 그럼 약간 겹겹으로 계속 입는 거죠? 한번 뭐 기장이 긴가요? 네, 길어요. 한번 일어서실 수 있나요? 이거는 안 길어요. 이건 안 길어요. 밑에 뭐 입으셨죠? I'm kidding. It's a joke. Anyway, that's all the time we have today. Thank you so much for coming in today. This was 떠르지냠님. 와주셔서 너무 감사하고요. 저도 너무 영광입니다. Wish you the best of luck in your future endeavors. All right. So that was